तेरे जैसा कोई होर ना मेरे जियां बथेरियां मेरे जियां बथेरियां हे दयाल गुरु कृपाल हे दयाल गुरु कृपाल रखियां आसां तेरियां रखियां आसां जल तारे कर कर हार गए जल तारे कर कर हार गए तूणियां तपियां बथेरियां तूणियां तपियां बथेरियां हे दयाल गुरु कृपाल हे दयाल गुरु कृपाल दिन राती रोवां याद करां दिन राती रोवां याद करां छेती आ मेल लाइयां क्यों देरियां आ मेल लाइयां क्यों देरियां हे दयाल गुरु कृपाल हे दयाल गुरु कृपाल राखिया सब तेरिया राखिया सब तेरिया तेरे मिलन दी खातर सोहणिया तेरे मिलन दी खातर सोहणिया निंदिया सुनिया बथेरियां निंदिया सुनिया बथेरियां हे दयाल गुरु कृपाल हे दयाल गुरु कृपाल राखिया सब तेरिया राखिया सब तेरिया हुण ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਦ ਅਜੈਬ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਦ ਅਜੈਬ ਦੀ ਆਖਰ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਫੇਰੀਆਂ हे दयाल गुरु कृपाल हे दयाल गुरु कृपाल रखिया आसां
ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗਨ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Saints and Mahatmas call us aloud and they tell us that give up the pleasures of the organs of the senses, going to the perfect master and getting initiation from him, do the devotion of Lord and go in the within. God is within us and we have been kept out from the palace of God. God for whom we are searching is within us. If we give up the attachment of the sensual pleasures, and when we do the devotion according to the instructions of the master, when we sincerely do our devotion, we finally get the thing for whom we are searching. ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। The waves of mind or the forces of mind pull down the soul, whereas the power of the Shabad pulls our soul up. Saints and Mahatmas always help us to fight. They always help us in our struggle with the mind. ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਿਆਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। We can take full advantage of their help only when by doing the Simran we may collect our scattered thoughts and bring our attention to the eye center where Sant Sadgurus are sitting in the form of Shabad to help us. ਹਾਂ All of this it.
Satguru Mera Jeda Vichayanu Mera Nanak Satguru Tina Nilaya Nanak Satguru Tina Nilaya Jundura Piya Sanjoga Jeda Vichayanu Mera Jundura Piya Sanjoga Jeda Vichayanu Mera Dana Dana Satguru Mera Jeda Vichayanu Mera Dana Dana Satguru Mera Jeda Vichayanu Mera. What about Apana Koi? You know that one too? Yeah. Apana koi nahi hai ji, ye apna Satguru pyara ji. Apna koi nahi hai ji, ye apna Satguru pyara ji. Javatera darshana darshana paya. Javatera darshana darshana paya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Anabolata meri pirata jani ji pirata jani. Anabolata meri pirata jani ji pirata jani. Apna nama nama japaya. Apna nama nama japaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Dukanate duka sahaja samaye ji sahaja samaye. Dukanate duka sahaja samaye ji sahaja samaye. Ananda 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 gunagaya. Ananda 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 gunagaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Thakura tuma sharanaya. Oh, Kirpal Singh, we think of you always. Oh, Kirpal Singh, we think of you always. Sweet and loving glance takes us through this cosmic dance always.
cosmic dance always. The heavens ring with your name always. The heavens ring with your name always. Oh, Ajaib Singh, we think of you always. Oh, Ajaib Singh, we think of you always. Takara Juma Sharanai, Takara Juma Sharanai, Takara Juma Sharanai, Takara Juma Sharanai. हाँ भाई, गुरु हरगोबिंद जी ग्वालियर ਦੇ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ कैद कर ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਡਿਕਟੇਟਰੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾ ਤੇਰੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੰਤ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਖੈਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਡਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ, ਕਿਤਨੇ ਹੈ, ਉਹ 52 ਸਨ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚੋਗਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਕੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਕਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। Once Guru Hargobind was imprisoned in the fort of Gwalior. You know that the rulers of the time always give very hard time to the saints and masters who come in this world. It is only because of the democracy nowadays that we are able to sit in the devotion of Lord and the masters are able to do their work. But when the dictators come and rule, then it becomes very difficult for the perfect saints to preach the Naam and to do the devotion, because the dictators want to do the things according to their ways. So because the rulers of that time did not like the way Guru Hargobind used to do in the devotion, he imprisoned him. And Guru Hargobind had one disciple whose name was Bhai Jetha, who was going very high up in the meditation, and he had acquired some kind of supernatural powers also. Even though masters do not allow us to use our supernatural power, but sometimes when the disciple sees that the master is in trouble and he tries to release, he tries to lift that burden, lift that difficulty from the master, but the master is not willing to do that because he knows that everything comes in the will of God. But it becomes very difficult for the disciple to understand and accept that will of God,
because he sees that his master is God Almighty, and why should he suffer from the hands of someone who is working on the level of mind and the organs of senses? But still, so Bhai Jetha, using his supernatural powers, troubled that king very much. He used to change his body into the body of tiger, and he would go up and bother him in the night time. He did that for a couple of days, and after a few days, he again changed his body and came in the guise of fortune teller and told that king that he is always bothered by a tiger in the night time, and the reason for that is that he has imprisoned one innocent saint, and if he wants to get rid of that trouble and that fear of tiger, he should release that saint. Now, when king came to know that, he believed in that fortune teller, who was none other than Bhai Jetha, and he thought that he is all conscious and he has told me the right thing, so I should do what he has told me. So next day, he at once called for Guru Hargobind and told him that you are released. I don't want to keep you anymore in the jail. Now, wherever the saints, wherever the masters go, they always make the following, they always make the followers there. So like that, in that fort of Gwalior, Guru Hargobind had made many people his initiates. There were about 52 people. And most of them were the kings who were from some other place, but they were also put in the jail by that king because he was mightier, he was stronger than the other kings. So when they had become the initiates and when they came to know that Guru Hargobind was being released, they requested, they said that Master, now when you are going to be released from this jail and we will stay here, what is our fate? You should not leave us alone, you should take us, with you, because if you will leave us alone here, where will we go for the satsang and who is going to protect us? So Guru Hargobind told the king that if you want to release me, you should also release all these kings. That king said, well, how can I do that? But I can do one thing, that all those who can hold your shirt, they will be released. For the sake of his disciples, Guru Hargobind made a very big shirt. It is said that he made the shirt which had 52 places to catch, and each of them catch hold of that one piece, and with that, by that, they all were released from the jail. This is just a story. It doesn't have any significance. It doesn't have any meaning at the present moment. But I would just like to say that just like those 52 disciples catching hold of the shirt of Guru Hargobind were released from the jail, they got an excuse to go out of the jail. In the same way, I think some parents are using the excuse of the children. Somebody is catching one finger of a child, someone is catching hold of the shirt of the child. One child is accompanied by two parents, which is not good. ਫਰੈਂਕ ਮਕਲੀਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Frank, you should be sure. And in Vancouver also you should. Father, when you left me, I wept and wept. No one could tell me I would not listen. I had forgotten. You cannot leave me. I cried, how can you leave me? What can become of me? You take my heart with you. What will remain but Father? I had forgotten. You stay and stay and stay. You are so here.
stays and 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 stays. सत्संग नित्य ही धारो चित्त चेतन लगाई सत्संग नित्य ही धारो चित्त चेतन लगाई मिथ्या भ्रम भाव तारो सत्य शब्द रहो समान सत्संग नित्य ही धारो चित्त चेतन लगाई जस सुनार गढ़े लगीना जोड़ टुकड़े बनावे लगीना सत्सार वाक्य बीना हृदय देव जमाई सत्संग नित्य ही धारो चित्त चेतन लगाई निर्मल अंगीठी लगाओ कर्म कोयला जला नाम स्मरण शिलगा धुनाग्नि देव चिता सत्संग नित्य ही धारो चित्त चेतन लगाई और बार फूक मारो बूझन पाय गुरु ध्यान सदही धारो तन मन एक करा सत्संग नित्य ही धारो चित्त चेतन लगाओ ध्यान धारणा धारो विश्वास सोनागा उनम सधारो लगन लो लगा सत्संग नित्य ही धारो चित्त चेतन लगाओ ऐरन धैर्य गाड़ो एकता रहो गगन अंतर चाहो विहंग मार्ग मिलाए सत्संग नित्य ही धारो चित्त चेतन लगाओ सोमनाथ गुरु सहाय नित दिन चरण लाला यह विध धगिन बना जन्म सफल करा सत्संग नित्य ही धारो चित्त चेतन लगाओ सत्संग नित्य ही धारो चित्त चेतन लगाओ
ਜੋ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। I am very happy to see this movie. ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਵਸ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਠੀਲੇ ਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੰਦਿਆ ਆਲੋਚਨਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। In order to realize God, the initiate have to fulfill some conditions. He has to struggle with his obstinate enemy, mind, and he has to do this struggle. He has to continue doing this struggle every day. There are many other things which he has to face. He has to face the slander, criticism of his friends, relatives, and when he starts doing the path, when he starts doing the devotion of Lord, he has to also face criticism from the society and from the place where he is living. But slander, criticism, all these things work like the guard of the court of Lord. You know that everyone needs the guard to protect his valuable things. In the same way, the meditators, the dear initiates, the saints and Mahatmas need also some guards, and slander, criticism is the guard. They always protect the meditation of the beloveds of God. ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨੁਰਾਗ ਸਾਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਬੜੀ ਲਾਸ਼ਾਨੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਸਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਕਾਲ ਔਰ ਦਿਆਲ ਦਾ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸਤ ਸੁਕਿਰਤ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸੀ, ਔਰ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਪਿਆ। You would have read the book, The Ocean of Love, the Anurag Sagar of Kabir. If you are not, you should read that book because it is an uncomparable book of Sant Mat. In that book, Kabir Sahib has described the difference between the negative and the positive power. And in that book, Kabir Sahib has written the description of all his journeys, of all his arrivals in this world, in this creation. He was the first saint to be incarnated in this planet, in this world, or on this earth. He never went below the human body. And he has written that in the golden age, he was born and he had the name Satsugirt. In the silver age, he was called by the name
Karunamay, and in the Copper Age he was called by the name Muninder. His name was Kabir in this Iron Age. ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਬਿਸਤਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ, ਉਹ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਂਭ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਟਾਂ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹਨ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। This poor one who is sitting in front of you had all the comforts and conveniences because God had blessed my parents with all the riches and all the things of the world, and I was their only child, so they had given me all the comforts of the world, but I did not like to use those things. I would always prefer to sleep on the floor, leaving my bed, and right from the beginning I was looking for something. I was searching for that Almighty Lord. I had left everything, all the conveniences and comforts of the home, and I had gone to search for him. I did so much searching that for 18 years, sitting in an underground room, I meditated and I waited for him. And when that gracious Almighty Kripal became merciful and gracious on me, he himself came to my place and he quenched my thirst. When he came to me, he told me to come to his ashram and take care of that ashram. I told him that, Master, I was looking only for you, and all my life I have searched for you. I have all these bricks, I have all this ashram here. What do I have to do with all these bricks here? I don't want to hit my head against these bricks, because I had made a very big ashram in his remembrance and waiting for him. I told him that, my Lord, I have looked only for you, and when you have come, I have found you because I had asked only for you. The meaning of saying this is that he who wants to do the devotion of Lord does not hesitate in sacrificing anything for the Master, and in this path even the biggest sacrifice is the smallest one. ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। I was cut off from the rest of the world. I did not have any connections with anyone in the world. I did not have anyone whom I knew in Delhi, and I did not have any connections with the people in the West. But these were the words of that great Master, that the fragrance will come out from your within, and it will attract the souls from all parts of the world. So this is all His grace. It is all because of the words He spoke that we are here and we are sitting in His remembrance. ਮੈਂ ਜਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। I have often said that for a saint it is not a difficult thing to talk in the language of the disciple, but the masters, the perfect saints, never perform such a miracle to impress the people. Also I have said that the place where the Shabad, or where the master has to talk to the disciple internally, where the Shabad has to talk with the soul, over there no language is needed and no translator is required there. ਮੈਂ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 10 ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ
ਕਿ ਇਹ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਅਗਰ 10 ਆਦਮੀ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇਹ ਗਧਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਹਾਥੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਲਾਹੁਣ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਅਗਰ 10 ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। I have often said that if 10 people or few people get together and praise a donkey, saying that he is an elephant, that donkey is not going to change into the elephant, he will remain the donkey even if the whole world says that he is the elephant. In the same way, if few people get together and start criticizing an elephant and say that he is a donkey, that elephant will not turn into donkey, he will remain elephant even if the whole world turn against him, and even if the whole world says that he is not an elephant. In the same way, if few people form a party and say that we should do the publicity and we should say that this is a Mahatma, that person will not become a Mahatma just because of the people's publicity, just because of people telling that he is a Mahatma. His inner vision will not be open if people go on telling him Mahatma. If he is not, he will remain the person as he was in the beginning. The publicity will not make him open the inner vision and will not make him the Mahatma. In the same way, if few people get together and form a party and write a book against some perfect Mahatma, and if they say that he is not a Mahatma, he is a bad person, he is a sinner, that Mahatma is not going to become a bad person or a sinner. He will remain the Mahatma. He will become more attracted, he will become more inclined for doing the devotion of Lord. सागर पे चंद कलंक है तो उजियारा हुई, सातों सायर में फिरा जम्बू दीप दे पीठ, निंदा पराई ना करे सो कोई बिरला डीठ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। Now Kabir Sahib wants us, he says that no one should criticize my devotees because they will not be able to reduce the glory of my devotees. They will be glorified more in the world. No one can, by criticizing the devotees of the Master, reduce their glory. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਐਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ। Kabir Sahib says that I have gone in all the 7 oceans, I have gone to all the places, all the mountains and everywhere in the world. I have found only rare ones, rare beloved of God, who neither hears the criticism of anyone nor criticizes anyone. ਸੰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Saints always tell us that do not have ill feelings for anyone, love everyone because God is within everyone, and that is why you should love everyone, don't hate anyone. We can take advantage of this human body which we have been given graciously by Almighty Lord only by doing the devotion of Lord.